Скажите, пожалуйста, еще немного о связи тела и эмоций. Could you say a few more things about the connection between the body and emotion? Yes, and what I would also like to talk about in this framework is the mechanism of repression. И также еще одна вещь, о которой я хотела бы поговорить в рамках этой работы, это механизм подавления. And the conditioning that we receive as children. И также обусловленность, которую мы получаем, когда мы были детьми. When we are small children, babies even, когда мы дети, даже младенцы, we have certain experiences in our relations with the mother, first of all. Мы получаем некоторый опыт общения с людьми, в первую очередь с мамой. Because mother is really the first other human that we meet when we're an infant. Потому что мама — это первый человек, с которым мы встречаемся в младенчестве. And all the experiences connected with bonding with mother. И все эти переживания, которые связаны с установлением этого глубокого контакта с матерью, experiences around looking and connecting to mother. Переживания, связанные с тем, когда мы смотрим на маму, когда мы чувствуем этот контакт с мамой. Receiving nourishment from mother. И принимаем питание от нее. All the different experiences that we have when we're very, very small and helpless. И все эти переживания, которые мы испытываем, когда мы маленькие и беспомощные. And then as we grow up through our childhood, all the things that we learn are not okay to express. И затем, по мере того, как мы растем, и мы начинаем понимать, что есть много вещей, которые ненормально выражать. Things that we should do and we should not do. Есть вещи, которые нам следует и которые нам не следует делать. Things that are right, things that are wrong. Эти вещи, которые правильные и неправильные. We learn hundreds, thousands of things from our parents and our brothers and sisters and our grandparents. И мы узнаем сотни, тысячи вещей от наших родителей, от наших братьев, сестер, бабушек, дедушек. And eventually from our teachers and religious leaders. И со временем от наших учителей, религиозных деятелей. And the society in general. И в целом общество. Many things that we learn how to behave ourselves. И многое тому, что мы усваиваем, это то, как вести себя. How we're supposed to be in life. Как нам следует, каким нам следует быть в жизни. So one of the things that we learn a lot about is what kinds of feelings and emotions are okay to express and what is not okay to express. И много мы узнаем относительно того, какие чувства и эмоции приемлемо выражать, а какие неприемлемо выражать. And this conditioning starts from very, very early and continues throughout the childhood. И это обуславливание, оно начинается с очень раннего возраста и продолжается в течение детства. So when mother says or a parent says, "Stop crying, there's nothing to cry about, stop it." И поэтому, когда мама или один из родителей говорит, прекрати плакать, не о чем плакать. The child finds some way to hold back those tears, to stop that feeling from coming out. И ребенок находит какой-то способ остановить это чувство, не дать ему выйти наружу. You know, or don't look at me with those angry eyes. Или не смотри на меня сердитыми глазами. So the child learns how to pretend that he or she is not angry, actually. И поэтому ребенок учится тому, как притворяться, что на самом деле он не сердится. Becomes a good child rather than an angry child. И ребенок становится скорее хорошим ребенком, а не сердитым ребенком. Even happiness and joy is often pushed down. И подавляются даже радость и счастье. You know, часто. be still, be quiet. Don't be so expressive. Будь спокойным, будь молчаливым, не будь таким экспрессивным. And the way what we learn to do, first unconsciously and gradually
with more effort, И мы учимся сначала бессознательно, а затем прикладывая больше усилий для этого, is that we learn to hold in many feelings and emotions that naturally we would want to express. мы учимся тому, чтобы удерживать внутри много чувств и эмоций, которые для нас естественно выражают. And the way we hold those feelings in is we tighten our muscles. И как мы сдерживаем эти эмоции, мы напрягаем свои мышцы. We, instead of shouting angry words, we hold them tight in the jaw. И вместо того, чтобы выкрикивать гневные слова, мы напрягаем их и удерживаем их в челюсти. Or we swallow down our tears and we get a big lump in the throat from. Или мы проглатываем свои слезы, и у нас появляется ком в горле. Or instead of hitting out, we develop tensions in our shoulders that keep things inside. Или вместо того, чтобы нанести удар, мы развиваем это напряжение у себя в плече. So, through the musculature of the body, Поэтому благодаря мускулатуре тела, that Wilhelm Reich called muscular armoring, because it is like an armor, который Вильгельм Райх называл мышечной броней, мышечным панцирем, и это действительно как панцирь. through the tension in the muscles, we learn to control ourselves. Благодаря этому напряжению в мышцах мы учимся контролировать себя. And for many of us, control, emotional control, expressive control is a very powerful issue. И для многих из нас этот вопрос контроля эмоционального, контроля выражения – это большая тема. And through that controlling tension in the body, И через этот контроль, через это напряжение в теле, we learn also to breathe less deeply, less fully. мы учимся тому, чтобы менее глубоко, менее полно дышать. We learn not to say what we feel. Мы учимся тому, как не говорить то, что мы чувствуем. Even we learn to lie about what we're feeling. Мы даже учимся тому, как врать относительно того, что мы чувствуем. Because it's a very powerful need of the child to do what mother and father want us to do. Потому что у ребенка существует эта мощная потребность делать то, что родитель хочет, чтобы он делал, то, что родителю нужно, чтобы он делал. You know, they are the source of everything we need. Потому что они источник всего, что нам нужно. Food and love and protection. Еда, любовь, защита. Without the parent, you know, approving of us, we have the fear that if I do what they don't want me to do, they will stop loving me. Без родительского одобрения у нас возникает страх, что если я не сделаю то, что они хотят, чтобы я сделал, они не будут меня любить. So the child often has no choice but to see what does mother want from me, what does father want from me, and behave like that. У ребенка нет другого выхода, как просто наблюдать за тем, что от него хочет мама, что от него хочет папа, и делать таким образом. So we're not expressing what we feel. Поэтому мы не выражаем то, что мы чувствуем. We become false in the body. Мы становимся ложными в своем теле. False and tight and controlled. Ложными, напряженными, контролирующими. And a little bit dead. И немного омертвелыми. We lose that sparkle of spontaneity and aliveness that we're naturally born with. И мы теряем эту искру спонтанности, живости, с которой мы рождаемся. And the whole energy system shrinks, И вся contracts, наша энергетическая система, она съеживается, сжимается, сокращается. and becomes less alive. И становится менее живой. And this happens through the body. И это происходит через тело. There's also, of course, a component that happens in the psychology, in the mind. Конечно, присутствует и компонент, который происходит в уме, в психологии. We are body-mind. We're not a body and a mind. We are... Потому что мы являемся телом, умом. Мы не тело и ум. one thing. Мы являемся, это едино. But there is always a psychological counterpart to what the body does as it represses. Но всегда есть то, что соответствует этому процессу в психологии, тому, что подавляет тело. And whatever psychological disturbances might be there, И
И присутствие этих психологических нарушений, которые могут быть, there is a counterpart in the body. тогда будет представитель того же в теле. So we work with the body, our focus is in the body. Поэтому мы работаем с телом, наше внимание направлено на тело. And of course, psychological issues arise. И, конечно, психологические вопросы какие-то, они всплывают. But our focus is the body and what arises. What is the truth that is arising through the body, not through the mind? Но наш акцент на теле, какая-то правда, которая поднимается из тела, не из ума. Yeah, the body is more simple, Тело, оно более простое, more visible, more touchable, feelable. оно более видное, его можно потрогать, его можно почувствовать. The mind can be much more clever and learns how to lie. А ум, он может быть таким очень умным, он учится тому, как лгать. But the body doesn't lie. Но тело, оно не лжет. It's very visible through the body. И через тело все это очень видно.